Magsasagot naman tayo ngayon ng sample problem sa loss of radicals. Number 1, cube root of x cube. Itong cube root of x cube, pwede mo siyang isulat as x cube times 1 over 3 equals x raised to 3 times 1, 3 over 3 equals x raised to 3 divide 3, 1. Kaya magiging sagot dito ay x. Number 2. Ginagawa ko naman dito ay x cube, edi 3 divide 3, 1, edi x raised to 1. Then, 6 divide 3, 2. Then, magiging siyang y raised to 2. Tapos itong z raised to 9, 9 divide 3, 3. Magiging siyang z raised to 3. Kaya ito yung magiging sagot x, y squared, z cube. Number 3. Kapag naman ganito, isisimplify muna natin yung nasa loob ng radical sign. Equals, kapahin ko muna yung cube root. And 6 minus 3, 3. Magiging siyang x cube. Then y, 5 minus 2, 3. Then, kapahin ko lang yung z raised to 9. Tapos, gawin din natin yung ginawa natin sa number 2. 3 divide 3, 1. Kaya x lang dito. Then, 3 divide 3, 1 din. Kaya natin magiging siyang y. Then, z, 9 divide 3, 3. Kaya magiging exponent ng z ay 3. Ito na yung magiging sagot. Number 4, 2 cube root of x plus cube root of x. Kapag ganito, magkatulad naman yung nasa loob ng radical sign, parehas silang x, then parehas din sila ng root. Ang gagawin lang natin dito ay pag-a-addin natin itong number na to at saka yung number dito. Yung number dito is 1. May siyang 2 plus 1, 3. 3 cube root of x. Ito na yung magiging sagot. Number 5, 10 cube root of x minus 2 cube root of x. Magkatulad silang nasa loob ng radical sign, parehas na x, then parehas din yung root, parehas 3. Kaya ang gagawin lang natin dito ay 10 minus 2 equals 8. Tapos kopyahin natin yung cube root of x. Ito na yung magiging sagot. Number 6, 8 square root of x minus 2 cube root of x plus 10 square root of x. Ang magkatulad lang dito ay ito at saka itong 10 square root of x. Ito, hindi natin ito pwedeng isama kasi iba yung root niya 3 dito. Okay, magiging siyang 8 plus 10, 18. Square root of x minus 2 cube root of x. Ito na yung magiging sagot. Number 7, 10 square root of x minus square root of x raised to 5. Kapahin ko muna itong 10 square root of x minus square root of itong x raised to 5. Pwede ko siya isulat as x raised to 4 times x equals 10 square root of x minus pwede ko itong ilabas itong x raised to 4 as 4 divide 2, 2. Kaya magiging na lang siyang x squared. Square root of x. Tapos, ito dahil parehas silang square root of x, pwede ko silang pagsamahin as 10 minus x squared square root of x. Ito na yung magiging sagot. Number 8, simplify na natin, equals ito muna, 10 divide 2, 5. Then, itong cube root of x cube equals siya sa x times ito ilalabas itong y sa loob ng radical sign, magiging siyang 4 divide 2, 2. Kaya magiging lang itong y squared over xy equals, pwede na ito i-cancel, then 5y na yung magiging sagot kasi 2 minus 1 equals 1. Kaya 5y yung sagot. Ganun lang yung pag-solve ng problem sa loss of radicals. Sana may natutunan kayo sa
video na to.